Welcome, ladies. Thank you. You all look outstanding, stunning, and beautiful. Thank you. Thank you so much. Now, guys, remember we are talking about menstrual hygiene awareness and advocacy. So I'm going to start the first question with Alex. Alex, now you find yourself in a situation where a 12 years old adolescent girl approaches you and tells you she went to the toilet and she saw blood on her pants and she doesn't know what is happening to you. How would you bring this girl to understand that this is actually menstruation that has occurred in her life? So, Oh, thanks for the question. yeah. That is really absolutely nice. The first thing I would tell her is menstruation is natural. She's going to take a cool bath and then wear sanitary pads. Okay. Then explaining to her what menstruation is. And to know that we have to know that menstruation is a natural and healthy process Okay. which every adolescent girls and young women go through, which extends the blood flow through her vagina every month. Okay. Every adolescent girl and young woman goes every month. Okay. Now, so what's the age range in which girls are expected to start experiencing their menstruation? Start experiencing menstruation. Every adolescent girls and young women are expected to start their menstruation averagely at 13 years old. But we have a wider range which starts from 8 to 17 years old, Okay. where they will all see their first menses. Okay. Now, let me consult it out. We always hear girls saying, I bleed less or I don't flow much. You get it? Some girls say that they flow less, but that's also they say they flow so much blood. Now, so how much blood is considered excess and out of the ordinary? And when do you suggest an adolescent girl see a doctor during her menstruation? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, le fait de saigner abondamment ou saigner peu dépend des organismes. Okay. Donc, une fille peut se retrouver à saigner abondamment, une autre saigne peu, mais dépendamment de chaque organisme, c'est pas du tout un problème. Maintenant, sachant que la période de saignement est de 3 à 7 jours, on pourrait détecter une anomalie ou bien on pourrait sonner la cloche d'alarme lorsque le saignement va au-delà de 7 jours, Yes. qui est la période maximale de saignement. Lorsqu'on va au-delà de ces 7 jours-là, cela pourrait créer l'alarme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Okay. Ou alors, lorsqu'on saigne au-delà de 2 fois par mois, parce qu'on a des cycles longs, on a des cycles courts, mais on sait que même le cycle le plus court étant 21 jours, si on saigne plus de 2 fois par mois, c'est déjà un problème. On pourrait s'interroger si, pour une fille qui saigne déjà, si elle saigne pendant un mois et que le mois qui suit, elle ne saigne pas, si elle a des alternances dans le saignement durant les mois, donc elle peut s'interroger. Mais encore, ça pourrait réellement attirer son attention si lors de ces saignements, elle a tellement mal. Donc voilà quelques éléments qui pourraient l'orienter vers la consultation de médecin. Right, it simply means that for us to see a medical doctor that will take care of the number of days a girl has seen her menses, if she sees that those 7 days, it simply means something is wrong. When she experiences so much pain, that's what we're talking about, right? Now, I come back to you, Alex. One of the greatest challenges adolescent girls and young men face at the level of menstrual hygiene. How many times a girl is expected to change her sanitary pads within the course of the week during her menstruation? Alright, in the course of her menstruating, she's expected to change her sanitary pads 8 hours daily. Okay. So it's going to vary from 3 pads for someone who has a blood flow which is averagely or less, and then we will go up to 4 pads a day for someone whose blood flow is abundant. Okay. Alright. So if she does not maintain this proper hygiene, what happens to her? If she doesn't maintain so, she's going to find herself with huge number of infection, itchy, odors, and many other health issues. Okay. And that's come back to that same question to Jollof. So how can the unhygienic use of menstrual pad lead to disease contraction? How? Because many girls are like, I don't know. How can it lead to disease contraction?
Ok, on peut contracter des infections dans le cas d'une mauvaise utilisation. Quand j'entends mauvaise utilisation, je vais par là dire l'utilisation plus prolongée que les 8 heures, ou bien le fait de porter trop longtemps la serviette hygiénique, ou alors le fait de réutiliser cette serviette hygiénique, surtout si c'est celle qui est en emploi jeté, qu'elle soit sale. Donc, ce sont ces facteurs-là qui peuvent vous conduire à tous les désagréments que Madame Alexa citait tout à l'heure, des démangeaisons, les mauvaises odeurs corporelles, les petits boutons qui apparaissent au niveau de la zone génitale, mais encore des infections de type bactérien, c'est-à-dire causées par des bactéries ou des infections causées par des champignons ou encore des infections virales, notamment lorsqu'on parle du virus du papillome humain qui pourrait se retrouver dans l'appareil génital dû à un rapport non protégé avec une personne infectée. Le fait de porter trop longtemps ces serviettes hygiéniques vont créer un milieu favorable pour le développement à long terme d'un cancer du col de l'utérus. So, in other words, simply means that those are the kind of diseases that we find ourselves being infected when we do not maintain a proper menstrual hygiene. Now, I come back to Alex. One of the greatest challenges is that adolescent girls and young women face so many challenges in the society as far as menstruation is concerned. What are some of those challenges? Yes, we as adolescent girls and young women face as challenging first accessing sanitary pads. As here in Cameroon, you have sanitary pads ranging from 500 to 750 francs, which is way too much for a young girl with no revenue. And also, we have stigmatization. It's really a problem. As culturally and focusing also in some religious beliefs, you are being set apart when you are in your menstrual period. In some places, they will even not allow you to carry out normal activities like cooking or being in their midst. You will be packed in another place till your menses are over. Yes, and that really reminds me, sometimes it's not just at the level of the cultural. So this stigmatization is being brought at the level of the religion. Even in churches, there's some churches where they tell you during your menstrual flow, you shouldn't come close to the pulpit because you are dirty, isn't it? And even in some cultures we have where they tell you that you should not come to the palace because you are not supposed to enter the palace when you are on your menstrual flow. And there are so many myths that are attached to this particular topic as well. Now, I am going to go back to love. Due to the high price of sanitary napkin, adolescent girls and young women have been encouraged to go in for reusable sanitary napkin. But the issue is at the level of hygiene maintenance, as we just mentioned a while ago. What do you think they can do in order to maintain this, to take care of their sanitary pad, this reusable sanitary pad? En effet, à l'issue du cours, il est assez élevé des serviettes hygiéniques chez les jeunes filles. Elles ont également été orientées vers les serviettes hygiéniques réutilisables. Et j'en ai apporté quelques-unes avec moi là. Donc, j'ai aussi quelques serviettes hygiéniques réutilisables. Et ces jeunes filles doivent vraiment faire plus attention au plan hygiénique avec ces serviettes réutilisables aussi, puisqu'elles auront à le porter plusieurs fois, n'est-ce pas? Donc, pour les serviettes, après l'utilisation, elles doivent laver les serviettes avec de l'eau propre et du savon et rincer à de l'eau chaude. Donc, rincer les serviettes à de l'eau chaude et sécher la serviette au soleil. Et avant de pouvoir porter cette serviette-là, elles doivent repasser la serviette avant de la mettre sur son slip, n'est-ce pas? Ok, donc c'est ça. Et maintenant, pour le port, la journée, c'est comme la serviette emploi jeté, c'est-à-dire pour les 8 heures dans la chambre. Et il faudrait donc en avoir plusieurs, ne pas en manquer au long de la journée. Ou bien s'il a plu, que ça n'a pas pu sécher, pouvoir en avoir en stock dans sa chambre pour pouvoir continuer à se protéger normalement. Okay, yeah, actually this is beautiful. So, for how long is a girl expected to use this reusable sanitary napkin? For how long? Is it for a year, 1 month, and how long? Bon, pour ces serviettes, elles peuvent l'utiliser aussi longtemps que celles-ci ne se déchirent pas et
et qu'il n'y ait pas de taches dessus. Donc, lorsque ça se déchire, ça garde la saleté à l'intérieur, on ne pourra plus laver aussi facilement. Et s'il y a des taches, c'est pas également bon, parce que ce sont des accumulations de matière qui pourraient également contenir des gènes. Donc, tant que c'est sans taches, tant que c'est pas déchiré, elles peuvent l'utiliser. Mais elles en ont plusieurs, ce qui fait que ça pourra durer assez longtemps. Donc, je pense qu'un an, c'est suffisant pour garder une serviette hygiénique réutilisable. Surtout que le temps passe, l'on grandit. Et lorsqu'on grandit, on n'a pas gardé les mêmes tailles que lorsqu'on avait 13 ans, quand on a 18 ans. Donc, pour 1 an, 2 ans, on peut avoir sa serviette et après, on change. Que si on veut changer de look, on peut changer un peu de look de temps en temps. C'est quelque chose qu'on est la seule personne à voir. Donc on peut changer de look de temps en temps. Donc c'est un peu ça. All right. Okay. Now, let's move to the next question as well. Now, the theme of the World Menstruation Day 2023 is making menstruation a normal fact of life by 2030. This simply means that by this period, by 2030, we are expecting women to menstruate with dignity. Adolescent girls and young women will no longer miss school because of menstruation, and they will no longer be infected as a result of that period. Now, what do you think, or what do you suggest to policy makers and stakeholders to put in place? What measures can be put in place in order to attain this objective? Alex, I think let me start with you. What do you think? Yes, to answer the question, I think that we could turn our recommendation to some ministry, that is the Ministry of Health, the Ministry of Education, and the Ministry of Women Empowerment. Okay. So to them, we could go as those, knowing that stigmatization and all the problems surrounding menstruation is really affecting adolescent girls and young women. We could organize workshops for those adolescent girls and young women in order to educate them on menstrual hygiene, letting them know that menstruation is a natural process. And also, at second, we could also bring down the prices of menstrual pad. That will go a long way. We suggest the price of 500 francs. This will be highly beneficial in order for adolescent girls and young women to have access to it easily. Menstruate with dignity. So, Gerald, do you have anything to say about as far as this? Leave it on the comment section below. And if you have any more questions and you want us to talk more on other topics or even on this same menstruation, just leave it on the comment section. So this brings us to the end. We are going to see you in our next video. We love you. Ladies, thank you so much. Pleasure is ours.